So, yun dito, ang ano, 'di ba, na-share din ni Tita Estel na marami din nagre-reach out na ano, married couples Personally. na personally, yung mga entrepreneurs, yung dynamics ng ano relationship. Yung doing business together, sila talaga, or merong yung isa business, yun siya yung sa business, yung isa, let's say, housewife, or baliktad. Or parehas sa business, 'di ba? So, paano yung dynamics nun dito? Like, ano yung usual na conflict ng ano, mga mag-asawa pag both are in the entrepreneurship? Well, sari-saring situation ng experience ko. Alam mo na hawak ko noon mga SMEs, mga mag-asawa, parehong nasa business. Yung iba, yung asawa wala sa business. So iba-ibang situations. Hindi mo masasabing iisa lang yung klase, no? Kasi ang kadalasan nagiging problem is yung conflict sa opisina nadadala sa bahay. Or conflict sa bahay nadadala sa opisina. Yan ang dapat nating pag-usapan, no? Paano natin ma-resolve yung ganon, di ba? Hirap nun. How do you manage it? Mahirap, mahirap siya i-manage. Hindi rin simple. Di ba? You can easily say na dapat conflict sa opisina, iwanan sa opisina, no? Pero hindi ganun kasimple. Pwede ba yun? Iwan? Part of your utak. Or, minsan, sa mga lalaki, pwede daw yun kasi their brain is like, parang compartmentalize, gano'n. Eh, yung sa women daw, yung thoughts parang string na buhol-buhol lahat, parang connected. Totoo ba yun, Tito, na for like men or males in business, mas nasa-set aside yung, okay, iwan ko muna yung problema ko sa bahay? Yeah, compartmentalize ang guys eh. That's why we're more focused, no? Pag ito lang, hindi namin naisip yung bahay. Pag nasa bahay, ito lang, di ba? Nako-compartmentalize namin. No? Sa wives naman, tita, usually, ano yung mga na-share na challenges din nila pag gano'n? Ano ba yung nilalapit sa'yo ng mga wives? I guess ang pinaka-importante kasi dyan, before starting anything, whether you are employed or in business, importante, mag-agree muna yung mag-asawa at pag-usapan. Parate. Lalo na kung yung pareho pang negosyante. Di ba? Kasi kung may pressure din, may pressure to earn. May pressure to take care of the house. Kasi importante doon yung priorities eh. So, pag-usapan din na pag-priority ko niya yung isa, mas priority niya yung finances, assuming that both are, in the business. But still, when demand calls, ang focus ko, biglang pupunta ako sa anak ko kasi mas importante yun. Importante rin yung finances. Yung pambayad ko nagkasakit, paano, di ba? So, I guess kailangan pinag-uusapan. At naiintindihan na normal na mapapabayaan ko. Nangyari, kagaya ko noon, may store ako. Dahil sakit din yung mga anak ko, naging secondary yung ano ko dun sa pagkita. So, parang, pag umano naman yung naging secondary yung pagkita sa akin, aakit naman yung kanya kasi kailangan siya eh. Kasi, compensate. Kailangan nagko-compensate yung bawat isa. Pero, na-realize ko, everything can be solved by communication. Yung nag-agree kayo, yung gano'n. Yung open, regular, consistent, parang communication na talaga. Which I think, yun ang parating kulang sa kasi yung kultura natin, ina-assume eh, hindi na pag-uusapan. Siguro kayo, yung bagong generation, mas madali kasi na pag-uusapan. But, paano, for example, tita, paano ba kayo nagko-communicate in kaso? Parang, kasi, kunyari, how did you do it, like before, ganyan? Kasi kami noon, more of, ako yung nakikiramdam. Kunyari, siya, hindi naman siya pala tanong. He's very independent. Opposite nga kami. He's very independent, so he will do things the way he wants to do things. Siguro, hindi ko alam kung ina-assume niya na okay sa akin. Ako na-realize ko, akala ko okay sa akin. Pero nung matagal na napagod ka, hindi pala okay sa akin. Kaya yun yung ina-advise ko. Hindi sa hindi okay, pero it took a lot of, parang it was more, not painful, pero it could have been avoided kung may nagko-coach.
in that area. Kasi alam mo, nabukulan ka muna, tapos pinagkaguluhan nyo muna, nagkaroon muna ng tension bago na-resolve. Instead na napag-uusapan kagad kasi na-anticipate. Parang gano'n. Kunyari ako, pag meron nang nakikipag-usap sa akin, kunyari ngayon, kasi magkahalo yung bahay at saka yung negosyo, you cannot do naman anything kasi hindi pa ma-afford. Or may negosyo, hindi siya sumusweldo doon sa negosyo. So, kinakain din yung funds doon sa kikita, kailangan sa kusina ng pera eh. So, priority yung So, naghahalo-halo, which is understandable pag nag-uumpisa. Kaya nga lang, dahil pinagdaanan ko, ngayon, parang very sure ako kung mapaghihiwalay nyo, paghiwalayin nyo. Parang gano'n. Kasi ako na-realize ko hanggang ngayon kahit kaming dalawa na lang, wala na yung mga anak ko. Pag nasa opisina ako, nagtatrabaho ako, ang priority ko pa rin yung yung bahay kakainin niya. Kahit na hindi niya dinidemand. Pwede naman tayo kumain sa labas. Pero, yun ang bent ko kasi yun ang God-given role ko So, kalat yung isip ko, hindi ko magawa yung gusto ko gawin. Gusto ko magsulat, gusto ko mag-journal. Kailangan, breakfast So, I have to get out of my way, wake up at 5, para maka-exercise ako, makapag-isa ako, kailangan agahan ko. So, kailangan gumawa ka ng paraan. Parang gano'n. So, tita, you think na kailangan ma-define yung roles nyo para maano yung, kami dalawa ni Aaron, mag-ano kami ng business, mag-open kami. So, you said that, mag-communicate kami. And you think it's also important na, yung role mo, parang company din tito, ikaw sa strategy. I think if you don't define your roles, wala kayong basis for arriving, even if you communicate, wala kayong basis for making a conclusion, for making an agreement. Kasi, I have seen it in many years, yung can you imagine, nandun ako sa bedroom ng kliyente ko, nag-aaway yung asawa. Bedroom? Oo, tinawag ako. Nag-aaway. Kasi small SMEs yung ko. Oo. Inumpisa ko. Anong nag-aaway nila, tito? Dasma pa yun Dasma Village. No? I won't mention that. Tinawag ako sa bedroom. Nagsisigawan sila. Bakit ka tinawag dito? Hindi sila magkabate. Hindi sila magkasundo. Tinawag ako talaga. Tapos nandun ako sabi ko, anong gagawin ko dito? Nagsisigawan sila. Kasi yung anak nila naging drug addict. Umuwi yung anak nila and then they started fighting. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. And then there was an instance na nagsisigawan yung kliyente ko, magkabila na sa gitna ako. Hindi ko alam kung ano gagawin. Sabi ko, these are things that are happening, So, pinag-iisipan ko palagi. Sabi ko, meron talagang role na ibinigay si Lord. Okay? Pag hindi mo alam yung role, kahit anong communication ninyo, hindi kayo magkakasundo. Right? Oh, yes. Okay. First priority, yung bahay. Family. First priority. In the family, first priority, marriage. Okay. Di ba? Parang meaning, your first priority is your spouse. Not even the children. Ako, children nga yung akin Kasi pag hindi Pareho mo kayo establish yung... parang tama. Pero actually, hindi. Hindi mo establish yung foundation, hindi kayo magkakasundo talaga. Kasi the foundation is from God, di ba? Yes. The priority is from God. Ibig sabihin siya, sabi ng God, ayusin nyo, I will be there to help you. Kung hindi nyo inayos, kahit na hindi kayo... Sa journey with nagkasundo nga kayo, hindi naman yung aking structure para for the family. Paano yun, di ba? Magkakaproblema pagka hindi alam yung priority. Kasi usually nagiging priority, kung saan may problema, tatakbo sila doon. May problema yung business, takbo sila doon. Diba? Parang firefighting to. Firefighting, oo. So, walang direction. Oo. So, you communicate, but because you know the role, you are together in one direction. No matter what happens, I will take care of my family. Ako naging ganyan kasi nung nagkakasakit yung mga anak namin. Pero mo, nag-meeting na ganyan, andun yung mga bankero at yung kliyente ko, nag-meeting, Sabi nung secretary, sir, may tawag kayo sa phone. Asawa ko nasa phone. Umuwi ka na.
nagko-convulsion si ano. Silang dalawa sabay tumitirik ang mata. Alam mo yung mga ganun? Sabi ko, I have to go. Tumo ko sa bahay. You know, yun ang na-realize ko. Pagka alam mo yung priority, magaan. Kahit anong iwanan mo, basta alam mo, ito, susunod ako kay Lord. Ito yung priority ko. Then it becomes easier kahit na mahirap na bitawan yung meeting. Madali. Kasi alam mo, sumusunod ka kay Lord. Nandun ang grasya. So, priority. Number 2, roles. No? Kung mag-asawa na sa same business, sino ang presidente? Kailangan clear. Clear yung presidente ka yung asawa mo, vice president o treasurer. Kung susunod yung presidente, di ba? He's responsible. Siya yung last say. Siya yung Decision maker. Doon ang madalas na clash. Kasi usually, ang babae magaling sa as treasurer. So, doon nagka-clash yung handling ng So, money. in many cases, like in a company na hindi magaling sa finances, let's say yung presidente, Marketing siya eh. Marketing siya. Yung treasurer, hindi naman niya kamag-anak. Hired, no? Susunod yung treasurer. Kahit bumagsak yung kumpanya, susunod yung treasurer. Mahirap gawin Paano ngayon yung asawa mo yung... May attachment. Hindi ako susunod. Parang ganon. May Kasi, may iba na Complex relationship aside from being business partners. business. So, minsan kasi yung communication part nagkukulang kasi nahahalo yung pagiging asawa. Tapos may judgment May din sa judgment na rin. May asawa judgment mo. na rin. May Mga past experience. past experience. Past experience. That's why you have Natin yung to. past experience. Kasi dito meron akong friend din na binigyan sila ng pera ng parents nila. Tapos, yung parents sabi ko, eto, panimula ninyo. Tapos yung asawa, tried businesses before and failed. Yung wife niya, syempre may doubt na siya. Kasi parang, mismanage natin po. Kasi nga, bringing back yung mga previous failures. So, di pa nakapag-start. Merong ganong friction na agad. Diba? Kasi nga, so I just want to... Well, sometimes the worry is valid. Di ba? May Tama past experience. naman. Tama naman, di ba? Tsaka if it's a weakness, kailangan kaya sa akin, basta sa akin ang importante, Ito ba? importante, agree kayo, tapos well communicated parate, yung roles, tapos pati yung priorities. Minsan kasi, priority sa akin yung anak ko, pero minsan sa kanya hindi. Kasi minsan magkaiba kasi yung urgency kasi nung need, kunyari, finances or negosyo, minsan akala mo, kasi kailangan, di ba, pag tinignan mo mag-asawa, sa labas, parang mukhang pareho naman tayo, priority natin, anak natin eh. Siyempre. Or each other. Actually, in reality, pag tinanong mo pareho, pwedeng kunyari, ang tingin niya, mas priority ko anak ko kaysa sa kanya. Kailangan agree kayo at nararamdaman niyo pareho na ang priority niyo pareho. Kasi pwedeng perceived eh. Kasi hindi siya pinag-uusapan. So, you communicated. O kahit kami noon eh. So totoo lang ako noon, guilty ako noon eh. Kasi mas importante sa akin yung anak ko. Lumalabas. O kasi kunyari, wala namang problema sa kanya. O diba? Parang gano'n. Oo, wala kang Kasi minsan gano'n eh. Tapos sa culture din, madalas, mas okay, basta yung anak ko hindi na mawala sa akin. Di ba? Yung asawa ko okay lang mawala. Basta yung anak ko nasa, may ganong Filipino, di ba? Tsaka mga babae. Celebrated yung gano'n. Oo, parang celebrated yung gano'n eh. Parang yun yung tinatawag na selfless love ng mom. Parang gano'n na bibigay lahat sa anak. Oo. Kailangan agree. Kayo pareho. Kasi madalas, hindi pala agree. Pag nagka-clash na, tsaka na lang lalabas yung gano'n. Oo. Yung combination ng mother at father, kailangan ng anak yun. Diba? Magkaiba mother at father. Ngayon, I think, ang importante is the father is taking responsibility over his leadership role and providing for the family. He takes charge of that. Kasi, kahit sabihin mo,
mas malaki kita ng babae. O yung mana na galing doon sa side ng babae. That doesn't, take away the responsibility of the man to lead the house and provide and leadership over the budget. Still, falls on the man. So pagka ganun kasi, alam mo kung alin yung may say. Kasi siya yung responsible eh. Ultimately, I'm the one responsible. No? Kaya minsan nagkaka-problema kasi. I'm in the office, yes. But it doesn't mean that my office is priority. Because I'm working for my family eh. So iba yung perception mo kaysa sa akin. Kasi, hindi mo alam kung ano yung problemang sinasagupa ko. Di ba? So, magkaiba yung perception, pero still, that is my priority. I have to make money. And di ko sasabihin sa iyo lahat ng problema na na-encounter ko kasi baka matakot ka. Di ba? But still, that's my responsibility. That's my responsibility before God to provide for my family. Kailangan yung values kasi pareho. Kasi magkaiba yun eh. Mahirap kasi makita yun eh. Yes. Oo. Yun yung naman I have a question nagka-clash. dito. Sorry. Sir. Kasi, di ba, leadership talaga yung naano sa man. So, let's just say na hindi pa skillful yung they're going to embark in a business. Tapos yung wife, siya yung exposed sa business. Innate yung sa family niya. And then, yung man, in the process, pwede ba mag-take over muna yung how does it work yun sa dynamics while preparing for the leadership pa? Or do you recommend na mag-take na lead pa rin? Or no, not recommend, pero what do you think about I it? have seen it in one of my clients na ang galing magnegosyo ng babae. In fact, nag-umpisa siya na kalde-kaldero, nilalako niya sa kalye. Then, she has a manufacturing company for kalde-kaldero. No? Yung babae talaga ang CEO, nakita ko. Tapos yung lalaki, nandun sa factory floor, naglilinis ng kaldero. But they're okay, they're making it. Masaya sila. Masaya sila. Masaya yung lalaki. Because you have to respect yung gifting ng bawat isa. The gifting does not, defines kung ano yung magiging role mo sa business. Pero still, the man is still the leader in the house. It doesn't mean na porke malaki ang kita ng babae, siya magiging leader. Kasi then, you're letting money take the stage. It cannot be because the leadership role was given to man. Okay. Ngayon, kung wala yung leadership role na yun, ayaw mag-rise up ng lalaki. Ayan. Then, may vacuum, di ba? Ano gagawin ng babae? Hindi mo na masisisi yung babae. The woman is taking a leadership role. You can... Although yung sinasabi nga nila kasi parating tanong, so paano nga? Nag-take naman ako ng lead Sabi ko niya rin, naghahanap naman ako ng trabaho di ba? So I think it's more of common question kasi yun eh. Yung parang, paano nga ba yung nagte-take responsibility? Yes. Oo, di ba? Ano ba ibig sabihin paano mag-take ng responsibility? Para sa amin, yung situation namin, pareho kami nag-work, pareho kaming, nung nag-start kami, pareho kami employed, very corporate kami. So, hati kami, kunyari, expenses, lahat ng variables sa'yo, lahat ng ganyan. Tama lang naman magtulungan Di ba? But there's nothing wrong with that. Pero kasi, agreed kayo na gano'n. Yes. Pero lumalaki na yung family. Tapos, may mga maliit kaming negosyo, employed siya. Tapos ako nag-uumpisa, may business ako, gano'n. Pero it came to a point where, 3 na yung anak ko, 2 yung parating may sakit. Tapos eventually, sabi niya, at wala pang katulong. Parang gano'n. Sabi niya, sara mo na yung business. Tapos sabi niya, I realize, ako na lang mag-work. Parang sabi niya, hindi kita sisisihin, hindi ako mag-expect sa'yo, wala akong expectation, this is my responsibility before God. Okay. Meaning, parang, I think taking responsibility is realizing that the role of being the leader was given to you by God. It was not given to you by your spouse. Oo. Tapos yung grasya ng Diyos, dun pumapasok. Kasi nung sinabi niyang, I'll take responsibility, ako na to, wala akong sisisihin. Okay. Parang gano'n, hindi ako titingin kahit kanino, tatakbo ko kay God. Biglang lumaki yung negosyo niya, ako yung hindi ko
kumikita. Sabi ko, wala yung kita ko. Kahit ang benta ko. The obedience. Oo nga na, parang Alam mo yung experience namin dyan, we do a budget, di ba? gusto ko yung kwento na to. Sabi ko, ilista mo yung mga gastos mo. Sama mo na yung makeup mo, lahat. Manicure, lahat. Yes. Party. Wow! Sama mo na yan, huwag kang magtipid. Oh, dati Sabi ko, wala yun. Parang Dati understood wala naman. yun. Huwag yung Kasi, masipid, oh. Dati combined yung namin, parang nado sa passbook yung kukuha lang kami pag kailangan na, kuha siya. Sabi ko, nakaka-pressure, di ba? Kasi Pakunti ng pakunti. Walang budget. Wala. So, Wala kami regular income. Nangyari sa amin, tipid ng tipid kasi baka maubos, di ba? So that is actually budgeting in scarcity. Yun ang tawag ko doon. Budgeting in Parang scarcity. iniisip mo, baka maubos, di ba? Kaya tipid na tipid ako. So we have learned Which to is- budget. Which is very usual. Kunin ko. And it's a responsible thing to do. Sa bag. Pero yung kasi, yung pagkuha ng definition ng taking responsibility, mahirap maintindihan yun lalo sa lalaki. Naghanap naman ng trabaho, wala. Pero the mere act of saying, halika, magdasal tayo kay Lord, nangunguna lang yung lalaki, taking the lead lang. Yung lalaki Yes. muna. Kasi yung provision, dadali sa kanya. Right? So, this is what I call budgeting in abundance. Makasama mo na si Lord. Okay? So, magkano yung gasto mo monthly? Ibibigay ko sa iyo yan. O yun, Monthly. hindi ko lang alam kung saan manggagaling. Ibibigay ko sa iyo. Huwag ka nang magtipid. Oh, Sabi niya, budgeting in abundance. ngayon, ako na to. Ah. Ako I na to. take the responsibility. This is God's assignment. Huwag So, ka makialam. so sa babae, ang laking bagay na sinabi lang niya yun. Yeah. Okay, di ba? Hindi yung matipid ka naman, Tuition o ganyan. fee, ganyan. Oo. Lahat, sabay-sabay. Tuition Gusto ko yung fee, marinig. di ba? So, ginawa namin gano'n. Magkano yung budget niya? Magkano yung budget ng business ko? Sulat ko sa Excel. Monthly. Magkano yung kailangan namin? Hanggang December yan. Pero hindi ko alam kung magkano papasok. Meron lang assumptions or meron ko nakikita project na pumapasok. Sabi ko, ito, Holy Week, kailangan makasyon tayo. So, may budget. December, may budget tayo. May savings tayo, may investment, may tithing, lahat nandyan. Sulat lahat yan. Sabi ko, ito. Parang business din pala dito. Oo, lalatag ko na kay Parang Lord. projected yung wants mo. Yes. If you call God Parang your dati, provider, pag you have wala, to present your budget, di ba? Parang financial, no? Oo, parang projected Oo. siya. Oo. Gusto ko yung budgeting in abundance. And then, may assumptions. Kasi I'm not a salaried earner. Di ba? I work on projects and you don't know when the next project will come. coming, yes. Di ba? So, ngayon, nangyayari, dahil binibigay ko sa kanyang gano'n, pag bigay ko sa kanyang gano'n monthly, tinitipid niya. Kasi hindi ko alam kung kailan eh. Oh. So, nakikiramdam ako si pakiramdam kasi never ko siya pinressure about money. Iniisip niya baka We never wala thought nang dumating. about So, money. hindi Never niya. did that? Sa 47 years? 47 years, I never pressured him on money. Hindi naman siya Wow. nagkulang. In fact, there were times na Naiinis nga siya sa akin kasi nag-iiba ulam. Niraramdam ko. May times na kinatapos ako, kukuha ko sa savings niya. Pero anyway, nakikita ko yung ulam, munggo na lang ang ulam namin araw-araw. Ano ba to? Bakit ganito? Sabi ko, nagtitipid ka, ano? Tinitipid ni tita kasi. Sa in-extend ko. Baka wala nang dumating next month. Sabi ko, mali. Sabi ko, you know what? When I say, bibigay ko sa iya monthly, I mean, God will give it to us monthly. No. So ngayon, kung hindi dumating yan, ako may problema, luludaw kay Lord kasi ako yung ginamit ni Lord to provide di ba? So, let in me short, know. nung nagtitipid ako, sabi Tipid niya, din yung pumapasok. hindi mo ko tinutulungan. Hindi mo ako tinutulungan. Nasabon ako. Kasi- Sabi niya. Ano nasa Hindi mo bon? tinutulungan. Nasermonan ako. Sabi, nasa mo? hindi mo ko tinutulungan Oo. yan. Kasi, sabi niya, kung kulang, pupunta ako Kay kay Lord. 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 Parang So, ganun. I believe, you have to believe also. Yes. Kastahin mo, ubusin mo. Sabi ko, ubusin Ang mo. hirap din gawin. Wow! Parang, diba? Parang, I'm having faith. Hindi ka nagko-contribute sa faith. Parang Yeah, exactly. Sa faith na Oo. ano.
I'm moving in faith, you're moving in fear. Hindi tayo sabay. Although hindi said. Hindi siya said. I'm budgeting in abundance, ikaw, limited. Scarcity. Yeah. Pero when you hear about what naman Tita Estela is saying na kasi paano nga naman kung wala? Parang being real. Kasi sa akin, practical. kasi sa akin, I never pressured him. Kasi nakikita ko nagtatrabaho He siya. works hard. Pag hindi nakasigil, humahagulgol, alam ka naman i-pressure ko In ba? other words, Diba? hindi naman niya inabuso. Di ba? Pero there's got to be that agreement that we have to have faith. Faith. In us. It doesn't mean na umusin mo. Yes. It simply means na Kasi alam niya, let's hindi ko gagawin. believe together. Diba? Believe together. And that works. Pero at that time, hindi niya naman sinabing let's believe together. Sabi lang niya, sabi niya, Hindi mo ako hindi mo ko tinutulungan yan. Yeah. Kaya ako noon, parate, tumatakbo ako sagad kasi hindi ko maintindihan. Parang, ano ibig sabihin nun? Bakit ganun? Alam nga naman, unahin ko yung hair dye ko sa sapatos ng anak ko. Projection ko, kunyari. Ay, pasukan na, kailangan, di ba? Ganun. So, Parang tinitignan mo ganun. yung sarili mo. Hindi pinaliwanag yung context. Yung context. Hindi mo ko tinutulungan. Saan? Oo, yan. Parang, Kaya una akong ginawa, hindi umiyak. Kasi hindi ko Magpaparlor maintindihan. ka na, bakit hindi ka pa nagpapaparlor? Tapos ano? na pinupush ko ka mag-pamper day. Oo, di ba? Tapos ano? Pero Ano sige, yan? ako pa yung nagtitipid, ako pa yung practical, hindi kita tinutulungan. Sa'yo, hindi mo naintindihan. Oo. Kaya pag nagpapa-counsel ako, sabi ko, may mali ba dun? Sabi ko, Yeah. kasi ito ginagawa ko. Kasi hindi sa akin na-explained Yeah. at all. So, I would ask for, bakit ito Hindi mo din sinabi ko? tinanong kay Tito Boni, ano ibig sabihin na hindi kita tinutulungan? Hindi kasi siya pala explain. Hindi kasi when you're in the moment, sa mag-asawa, pag na-hurt ka na, parang, this is it. I'm at... Thank you for explaining, married people. Hindi. Kasi ang feeling mo lang kasi, parang bakit hindi yata na-appreciate? Parang mali. Dapat ginasta ko? Kung parang- ginasta ko kaya, makagalit din. Makes sense dito kasi parang ako pa ngayon nagtitipid. Swerte mo nga, hindi ako gaya ng iba It na... makes me feel good in saying lang. Say mo, di ba? Kasi marami kong pera ngayon. How did benefit you kay Boni na hindi ka nakaka-receive ng pressure from your wife? Providing mo? Well, it's a lot of help to me na hindi ako pressured. Nakatingin na lang ako na target ko ito, next month ito. I would sit down in a coffee shop and napkin pa ang ginagamit ko Tapos sulat ko yung budget ko for the next 3 months. Sabi ko, kasya pa, So, hindi ako kakabahan. Pagka, kung 1 month na lang yung pera ko sa bangko. Pero hindi ko sasabihin sa kanya. Lulot na ako. And it Kasi worked, nakikita ko Puro tulo ng luha yung Bible Yung Bible. Kasi nakikita mo yung asawa mo turning to God. Nakalak Alam mo naman. Yeah. So it made me go to God also for God to bless him. Nakalak na yung kwarto, yung puro underline na yung Psalms, yung promise. Lord, sabi mo dito. For ganun siya. Tapos, bubuksan ko yung passbook ko. So, kaya mo punuin to. So parang it helped you kasi nakafocus ka rin dun Oo, sa... nag-focus ako. Doon sa role ko, nag-focus ako sa role ko na tinanggap ko yung assignment ni Lord sa akin. Kasi kung hindi ko tatanggapin, hindi rin dadaloy ang grasya sa akin. And I think this is very important na tanggapin natin yung role natin bilang husband. Parang tumama yung order. Kasi oras na tinanggap mo at nakatingin ka kay Lord, sigurado yun na hindi magkukulang si Lord. And I have experienced it many times na napakarami kong kwento tungkol siya na sobra talaga yung provision ni Lord na yes, dinadala ka sa trial, testing, na hindi pa kasya to. In my natural mind, talagang kung kakapusin talaga, walang dadating. And then, I would go to God, one-on-one, sabi ko, God, one-on-one ako, I will cry out to you. And then, yung miracle darating talaga. Minsan nga, pag naglista siya, nagasta over a year, saan kaya nang galing to? Tsaka yun, hindi kami nakakabakasyon. Ganun.
paano ka magbabakasyon? Alam nga namang bakasyon ka, pag balik mo, wala ka namang kita, di ba? Ang dami kong kwento yung I sat down in American Cemetery, my favorite place. I sat down and I said, God, wala na. Hindi ko alam kung saan manggagaling ito. Hindi ko alam kung saan manggagaling ito. Sabi ko, ang bilis, nag-ring yung phone ko. Tapos ang sabi nung kliyente, Boni, can you arrange me a loan? Sige, sabi ko, sige, kailan mo kailangan? Next week. Alam mo, imposible yun. Pero tinanggap ko. I gave it to the bank. And sabi ng account officer, Boni, kailan mo kailangan to? Sabi ko, next week. Sabi niya, Boni, imposible yan. Pero sabi niya, tignan namin. Because usually, ilang weeks yun, Tito, bago At mag-process. least 3 months. Minsan abot ng 6 months. That's how midnight. Yung normal. And then after a few days, she came back to me and said, Boni, approved na. Oo, umiyak ako. Sabi ko, It's a miracle. Grabe, no? you know what happened? Sabi niya, Boni, we bumped into the president and she invited us to lunch. And then we were talking about the project, the client, sabi niya, the president said, okay na yan, huwag mo na idaan sa Excom, no? Diretso sa Na-bypass na. presidente. Wala na Na-bypass. yung chain of And then I had that project na napakahirap. In fact, kakilala niya yung owner. Hindi ko na sabihin. Pag sinama niya ako, Hindi ko na ako si prayer eh. Pinag-pray ko. Tapos, ayaw ko ng project because it's impossible sa loob ko. That's impossible. I cannot swing that. Eh, nandun ako sa coffee shop. Dumating yung kliyente, yung one of the partners, dala-dala yung papel. Sabi ko, Boni, that's yours. That's your assignment, sabi sa akin. Ha? Sabi ko, wala akong ibang project. Sabi ko, imposible naman. Pero pumunta ako sa American Cemetery. Alam mo, humagulgul ako. Sabi ko, Lord, imposible to, pero gawin mong posible to. Umiiyak ako. Sabi, walang tigil, iyak ako ng iyak. Wala kasing bangko nagpapahiram na wala kang collateral. Oo, wala. Ito lang ang project na walang collateral. And he's borrowing 300 million. Yung walang So, collateral. Collateral. So I stood up after crying out. Then I started doing it. Alam mo, may lumapit sa akin, na vice president ng bangko, nakipag-lunch sa akin, sabi niya, titignan ko. Tapos unti-unti, ang hirap ng proseso na dinaanan namin. Tapos pagkatapos nung na-approve, ang laki ng kita ko. Can you imagine? Hindi ko ma-explain kung paano mangyayari mga bagay-bagay. And I think I realized that people like us should know how to walk both in the natural and in the supernatural because Sabay. we have a supernatural God. You have to understand God's promises, no? It can occur in the natural as well as in the supernatural. Pag-ipit ka na, ano gagawin mo? You will use your natural mind. You cannot use your natural mind. So that's the time na you cry out to God. So yun ang mga experience ko. Ang dami kong experience na ganyan na I would say there's no explanation except God intervening on my behalf. Sige, Pibon, may question muna ako. Balik din Estela. Yung, Wait up. Okay. what are your thoughts on dynamics ng couple? Let's say, married couple where the wife always pressures the husband. Like, I don't want to say nagging, pero parang may pressure talaga, no? Because, Yeah, I don't want to say advice, pero what are your thoughts around it pag gano'n? Kasi I know people, we know someone na parang ganun yung dynamics na, parang may pressure from the wife. And the wife is very vocal about, hindi kasi siya nagpo-provider, parang ganyan. But yung before that, kasi tinanong mo kanina, diba, yung parang how did it help Kuya Boni na hindi siya pinipressure. But what I see is, nakita ni Tita Estela nga, walang need because he's doing his part. He's working hard, he's praying to God. Parang he's kneeling before God. Parang, diba? That's a good point. So nag-make sense na hindi pressure. The dynamics is, Hindi nagtatry. It's just that employee, nag-work. Ganon. businessman businessman or whatever. But, the wife is talaga, may pressure. Ano yung thoughts? Ang bottom line kasi nun is the man taking
the responsibility as his own. Kasi kung hindi, talaga magkakaroon ng pressure kasi hindi niya tinitake yung responsibility, di ba? Babae yun. Like, ako bahala. Yung ganun. Kung tinitake niya yung responsibility, ako bahala. Oh. Yung reassurance sa wife dito na ako bahala sa atin. Kasi feeling ko Security. Security. assurance. Kasi feeling ko Assurance. as a wife, I mean, you will not wake up talaga intentionally today, I will not my husband. So I think, Or today, I will pressure my husband. Ganyan. so I think, in context, merong doubt and May fear. yun, na hindi na-address. Yeah. So that's why it comes out as that. Pero, pag ganun tito, do you think kailangan lang talaga to sit down and talk to the... Yes. I think I'm not saying that when the man takes responsibility over the finances, it doesn't mean that the man has a bigger income than the wife. Not necessarily. Because talagang minsan magaling yung babae kumita. Let's face it, ganun lang talaga. No? But what I'm saying is, pagka nagpe-pressure yung babae sa lalaki tungkol sa finances, I think the situation is kinakapos talaga. And therefore, kailangan gumawa ng paraan. Ang malungkot minsan is yung wife ang gagawa ng paraan. Mangutang sa kapitbahay, sa kamag-anak, siya yung gumagawa ng paraan. Nagtatrabaho or... Dapat lang, yung lalaki ang gagawa ng paraan. Oo. Parang na-paralyze na siya. Parang gano'n. I'll take lead. Ayaw mo? Parang gano'n. So, that's where communication should happen. Not neglecting the role na binigay sa lalaki. Also, not neglecting na mas magaling ka kumita ng pera kaysa sa akin, lalaki ako. Pero still, ako yung gagawa ng paraan. Diba, may emergency, ako gagawa ng paraan. Huwag ka mag-alala. Kasi, sa totoo lang, ang make ng lalaki versus yung make ng babae, talagang yung lalaki is, the way he was made is leader talaga siya. Hindi siya, hindi baliktad eh. No? Minsan kasi nagiging maternal yung household na itindig yung babae. Kasi wala siyang choice eh. Kailangan puluan niya yung yung vacuum eh. Nagra-rise up kasi sa need eh. Oo. Babae. Oo, kasi given a choice, mas gusto naman talaga namin as wives Oo. Di ba tila? to nurture Yeah. and just take care. Di ba? Parang budget and spend. Ayun. I think dumaan din naman sa era na parang gender equality or strong independent woman. Parang gano'n ang trend. But nare-realize din ng strong independent woman, parang gusto ko na lang maging baby girl. Parang gusto ko na lang ng provider husband. Kasi yun nga yung natural design. Yun ang hindi mo mali sa maraming babae na they want to be able to express their talent. Have their own din. Meron din. Hindi malis yun. Kasi nag-iba na yung society natin. I mean, women are more exposed, no? Unlike before. Educated. Empowered. Siguro dito, to add to that, kasi yung roles, defining the roles from what I got captured, it's really important. And also, what I captured din knowing the strengths and weaknesses of each other. Kasi, I imagine na strength ng wife yung finances, pero yung lalaki naman, very good in sourcing and dun sa legwork. So, I think, ang doon, leadership is not just really with a role, but also like making sure that both of you parang na yung strength nyo and complementing yung weaknesses. It's also probably easy to troubleshoot din kung alam nyo yung kagulo na kayo. Tapos alam nyo na financials yan, ikaw yan. You're good at that. Ikaw na yan. Saka yung kasi na agreement eh. Kasi It's really about yung situation kasi nag-iiba-iba eh. Nag-iiba yung pressures, nag-iiba yung condition kasi sa family, sa economy, yung ganun. Kaya minsan, importante kasi yung pareho kayo, you dream together. Yun. Una-una, you dream On the together. same page. Oo, yung ganun. I think importante is dreaming together. And leadership actually has many facets, no? One of these is vision, di ba? Lagi na sabi vision. Pero para sa akin, when you go to the pinaka-basic na factor sa leadership is actually responsibility. Kasi kung nagdi-dream ka, pero you're not taking responsibility,
hindi rin matutupad. Meaning yung dream. taking action. about the Responsibility dream. is, the buck stops at me or something happens, it's my fault. No? And I'm the one who's gonna take the risk. No? And Ownership. kung mali, ako pa rin. Kasi parang ako ang haharap sa Diyos kasi Oo. ito yung ano. Tapos ako rin, kunyari, harap ako sa Diyos, ang nakalagay kasi definition ng role ko is to be a suitable helper to the man, di ba? So ano ba yung suitable? In his definition, not mine. Oo, di ba? Kasi minsan, yun nga, kala ko suitable helper doon sa strength ko. I help him, kunyari, with my strength. Eh, yun pala, hindi naman yun ang kailangan niya. Di ba? Estela, ikaw naman ito yung ano. Bawa, yun nga, sa dynamics na na-mention ko kanina. Nagtatry naman yung lalaki, pero siyempre, hindi naman lahat, alam niya. He's really trying. Pero the woman is like, let's say, very expressive. Very vocal. Very vocal. May talaga ulo niya kasi pressure din siguro. What can you say about, let's say, to the woman muna, I don't know, like some kind of advice ba? Pero what are your thoughts around it? Pag si woman yun nga, more of the opposite of what you Mas were. oo. I guess ang pa rin kasi doon is yung relationship. Parang saan nanggagaling? Siguro kailangan magkaroon siya ng parang self-discovery and check herself out. Kaya importante din yung somebody can speak into your life Kaya you need God. Kunyari yung naaalam, bakit kaya ganito reaksyon ng asawa ko? Kunyari. O kaya, yun, may mga ganun Kunyari, sabihin sa akin, tita, monster talaga ako sa asawa ko. Kasi naiinis ako, ganyan. Proud. Naiinis ako sa sarili ko kasi ninanag ko na, alam ko naman, nape-pressure siya, yung gano'n. May of self-reflection na gusto magbago. Yes. So, But in the moment, hindi niya makontrol. hindi niya makontrol, pero actually, she's asking for help. So, kaya, importante yun Kaya, importante talaga na na-acknowledge mo that you need help. Pwedeng sa inyo mag-asawa kasi yung insecurity kasi lumalabas Ang dami namang cases na nakita ko, mas malaki kumita yung babae. Tapos yung guy, mas gusto niya talaga, siya yung nagsisilbi sa bahay, siya yung nagluluto, ganyan. Pero masaya sila. Kasi I think yung issue, walang insecurity. Parang agree naman sila, masaya sila. They're operating in their own space. Oo. Kaya lang, marami naman, dahil insecure, ayaw mag-receive. Kunyari, lalo na, magkaiba ng social standing yung families, di ba? Up to the time that they were old na, hindi pa rin matanggap na wow, blessing yung nanggaling kunyari doon sa kabilang side. Yung guy, hindi pa rin niya natatanggap yun. Parang walang gratefulness. Took it as an offense. Oo, parang ganon. Insecurity kasi yun Pero napansin ko, nangyayari yung ganon, hindi siya nasisettle pag hindi nag-walk with God. Eventually kasi natatransform naman kayo pareho Pero yung self-reflection, daming ganon, daming strong women na ganon. Talaga naman irresponsible naman talaga yung guy Alam mo namang, tatlo yung anak, mag-aano na, yung babae nag-iisip, kunyari talaga na, wow, magka-college na, paano, alika na, mag-migrate na. Meron mga babae gusto mag-migrate. Kasi parang walang mangyari dito sa profession nila pareho, sa profession gano'n. Ano doon kasi is, parang you take it as help with both of you. Parang, hindi yung parang inuunahan ka or nagko-compete, alam mo yun. Kailangan kampi kayo. Right. Yun ang importante. Tapos tulungan, parati sa mga counseling days na magtulungan kayo kasi iba-iba naman yung season Yeah. May time na kailangan, meron time na ganun. Iba-iba When do you think, tita, it's time for the couples to, seek counseling na? Do you think? Parang, yung sa entrepreneurship, I imagine, do you think mas kailangan na while they're starting the business, meron ng mentorship na agad? Or when they hit something sa kalagayan? That's one of the things kasi I appreciate with the younger generation. Wala pang tension. Tinitignan na nila.
Tinitignan na nila kagad yung openness. Prevention na. Oo. Hindi siya curative. Hindi siya. Oo, kasi kami yung para kailangan talagang May sigaw. Dumudugo na or... o hindi man kailangan may nag-decide muna to go away. Para away mag-ano, na, oo. or may decision na. Which is very usual. Yung kasi, ang mga babae kasi mas madaling magsabi, mas madaling May shame in asking for help po, tita, sa Oo. generation Yung dati. problems hindi siya mapiprevent Kasi imagine na you backtrack. Mag-boyfriend kayo, love kayo, di ba? Siyasenin mo. Sabi mo, ito na. Di ba? This is it. Ibang dynamics yun di ba? Emotions yun di ba? And you're not there yet na you're taking responsibility over your roles, no? Your role is just to Minsan one nakakatawa another, nga diba? Date. So, hindi kayo oriented doon sa bagong role pag nagpakasal na kayo at lalo na pagka nagkaanak na Parents kayo. na. Tapos biglang patlo na. Hindi nyo alam yun, di ba? Kung paano yun. And then, you watch your parents, no? Anong ginawa Yan, nila? model mo. Ano ginawa nila? Di ba? You're just copying them. But then there is counsel di ba? Available. Mostly in churches, di ba? Parenting, marriage counseling, andun lahat di ba? And why are they there? It is because even before marriage nga May counsel. may counsel Oo. na di ba? Para i-define yung roles And why are they there? Because, it's not because you're at fault. It's normal to not know all these things, di ba? So, bago pang mangyari, kagaya ng entrepreneurship, bago ka po pumasok, alam mo na yung pinapasok mo. Diba? At saka din, parang ako na-realize ko parang it's one thing to know. Kasi marami kunyari, nag-attend na lahat, ganyan, tapos tapos kunyari, of course, sa church may discipleship, ganyan, lahat na ng workshop, kahit ano pa yung workshop mo, eventually, when you're living together, iba na Ay, Mag-iiba application. Kasi nakakatawa nga yung iba parang nakakatuwa yung iba kasi, nagnininang kasi ko di ba? Usually, pag nag-asawa na sila, tapos parang they feel so bad, they feel so condemned kasi nag-aaway daw sila. Sabi namin, syempre. Hindi na kayo Bakit kami nag-aaway? Parang kasi ko, bakit? Dahil ba sa natutunan nyo, hindi kayo mag-aaway. No. Tapos they feel bad kasi nag-aaway. So, minsan naging very parang idealistic. Idealistic. Oo. Pag andyan na, sabi ko, normal din kasi magkaiba kayong tao. Oo nga. Oo. Kaya, yung mga ganyan kasi, importante din, yun, pwede ka na, hindi ka naghahanap ng, ng tawag dito, ng fault ng isa. Hindi, kailangan, ang question mo parate, bakit siya nagre-react ng ganun? Kasi pag ang tanong mo, bakit kayo nagre-react na ganun, sa sarili mo, na process mo, ang natural tendency mo is mag-ask ng counsel pag self-reflective ka. Magtatanong ka di ba? Uy, bakit kaya ganun yung response nung anak ko sa akin, nung tinanong ko to, ganun. So, I will improve kasi nagtatanong ako kasi discovery ang kailangan ko. Yeah. Looking Kaya for pala ko feedback. ganito, oo. Kasi naghahanap ka ng feedback Pero pag hindi ka naghahanap ng feedback, na-realize ko, hindi ka magbabago. Kailangan makita mo yung mga Ibang weaknesses mo, mga flaws mo, Sa'yo muna mga, pala. Oo, sa'yo muna. mga trauma mo, makita mo. Triggers. Pero ang bottom line talaga para sa akin is love is a commitment Kasi, Carla. imagine nag-aaway. Minsan talagang ang feeling mo, hiwalayan ko na to. Oh, it's a common feeling. Talagang Sisit. It's a natural Ayoko na. feeling, di ba? It's a natural feeling. So, it's a commitment, no? And forgiveness. Kaya if you ask me how to build a wonderful marriage, those two, love and forgiveness. Yeah. I cannot give you techniques kasi sinubukan na namin lahat yan. It boils down to those two. By the way, 47 years of marriage. Sabi na Congratulations. Happy anniversary! Thank you. Pero alam mo, pinaka-na-realize ko din, Love and forgiveness. yun nga, it's not only understanding and knowing. Na-realize ko yung availability na skill. Yung may skill pala to improve your communication,
Hindi yung, kasi gano'n na siya eh. Pero parang pareho nun sa, sa finances, yung sa business, may skill na pwede ituro. Yeah. Diba? Technicals. Oo. Parang pareho nung sa diba? Yung inaano namin Balikan na ngayon. May skill talaga. May Balikan skill. din. Balikan Kunyari, mo sa kailangan, business. when you say something, it's clear, with respect, timely, honest. That's true. Yung pala, kailangan mo rin siya i-practice. That's true. Kasi pag hindi mo rin siya ginagawa, pareho ka rin dati. Product ka rin ng yung family of Pasto. origin mo. Yeah. So it's Common, Tita Estela, words of the enemy na, ganun talaga kami. Ganito na ako eh. Sa bahay kasi, Ganun talaga eh. you know. You have to accept me. Oo. But you're saying na actually people can Change. Oo. People can change. Kasi, Willingness, kahit kami nun parang, ganito ko. You take me for who I am. Yes. Yung Ako, sinasabi. parang minsan sabihin mo, Carpenter, you Tapos got to love me. di ba? Parang, hindi wala na tayong Do you know that love, you only know what love is when you get married. Rephrase it. The best place to know what love is in your marriage. Because Bakit dito? Buti ka akong kinabahan dun sa'yo. Only know what love is. years, So wala pa ako. Hindi pa ako nabubuhay sa mundo. I don't know what love is. kasi you can only understand what unconditional love is if you know all the flaws, the Yeah. faults, everything about your partner. Yung And And love yet you me. love, you commit You choose to to love love. your partner. You choose to love. That is love. That's what God gave us, no? Commitment. Na unconditional. Yeah. So, Kaya forgiveness importante din. yung Forgiveness din. So, balikan na balik doon kasi, let's say, skill is very important, communication is very important, but there will be times that we will all fail in those aspects, those training. We will not be able to follow everything. So if Just that becomes your standard, you will push your partner to keep on meeting that standard. Hindi mo namamalayan, your love becomes conditional on him meeting those standards. Yes. Checklist na. Nararamdaman niya yun. Nag-checklist ka na. Nararamdaman niya yun. may siya, may extreme. Parang Yeah. sa pagturo ng entrepreneurship, ng as you do it, napapractice. Kailangan nag-improve, yes. Ang kasi doon is, I think, the love grows when you see each other trying. Trying to improve, putting intensity in your relationship. Kasi kung hindi kayo tatagal, kasi gano'n na lang. Parang, diba, parang nakikita ko yan patatanda at maghihintay na lang tayo. Corny naman ito, boring. Pag gusto mo Tita Estela pakita yung bigay sa'yo na cake. Oo, Maricar. we wanna May thank camera. Doon na lang. Oo nga. Ano galing yan, Estela? Ito, thank you, Anniversary. Maricar. Relationship Ay, this Matters. This sponsor dyan natin. Just Oo, ito. Yeah. Yan, Really a no? gift. Very good friend. Maricar and Richard. Pwede. Yan, si natin. Ano Sarap ng cake talaga, sobra. Yeah. There. Happy anniversary. Yeah. Thank you for the anniversary gift, For Maricar. 7 years. Now, I have a question. There. Make Estela, people because- Relationship really matters. Yan yung kanila. Yun pala yung nila group. Relationship Matters, PH. Oo. I have a question. So parang what I'm hearing is the importance of improving and of course, friends or parang magsusupport din sa inyo, to teach you maybe mas may experience, di ba? Not all people or not all entrepreneurs na married or couple entrepreneurs have that parang mentor or Support. community. Mhm. And I know that, di ba, Boni, you are also, we're trying to build a community within Kapayaman, but eventually if it grows, is it possible to get that from ito, yung binubuild natin na Yeah, community? of course, we have to get there kasi nga, hindi naman entrepreneurship is an independent activity apart from your being family man, apart from being a child of God, following Jesus, no? This is got to be holistic, di ba? And if you fail in one, no, kasama yung isa, di ba? We have to, Yes. kailangan buuin natin. I think that's what's different with the vision. Kaya, Of course, marami naman nagtuturo ng entrepreneurship, pero more of, I'm not saying steps, pero the Yeah. technicals and all,
Pero what you're saying is, yun nga, parang sa napag-uusapan natin, okay, magaling ka sa entrepreneurship, magaling ka sa business, but if this area of your life, Oh, yes. Oo. your marriage or something is failing, Oo. everything else will Oo. fall. Yeah. Diba? Tama, Estela. So, Yeah. So how are you, later I want to talk about, siguro, yung mga common problems na naririnig nyo from couples na may business sila, with different dynamics. Pero in your relationship, Kuya Boni is basically the one that has a business, di ba? In a nutshell, how are you supporting Kuya Boni in your dynamics? As of now, kasi kunyari for this year, iba, last year, iba. Okay. Parang ganun. Season. Oo. Nag-iiba kasi sa season eh. Pero I noticed that if you're working with God, syempre, the purpose that He has, in fact, sabi helper kami, di ba? So parang it's running the vision that He has for the family, running with Him before God. Yung parang ikaw yung nagpe-pray, parang ikaw yung nagsusupport in prayer. Parang in whatever way that I can help na wala. Parang sa mga nag-uumpisa magnegosyo na hindi kaya mag-hire ng taga-balot, taga-luto, lahat. Actually, sumasapo yung isa di ba? Tapos eventually, habang nag-grow, nakaka-hire na. Pero kung wala pa lahat, actually, yung role na yun, ginagawa mo Helper. Parang gano'n. Parang lumulusot ako kung saan ako kailangan. Parang gano'n. At the same time, yun, importante you run the vision that He has. Before God. Tapos, at the same time, kasi hindi mo naman pwede rin ikaw nagkukorek o ikaw pero in the spiritual sense, parang you war with Him. Yun dun muna. Tapos parati naman may blueprint Pero yung execution, yung blueprint para magkatotoo, the work is mostly unseen sa akin Actually, kasi I've seen results of prayer in the things that He's doing pwedeng pag sinabi ko, hindi niya hindi niya nakikita. Pero kung pinapakita sa akin, so it's my role to pray through. Parang gano'n. Parang yung sa spiritual, importante kasi yan. Kaya yung advice ko rin doon sa mga men na parang you communicate your dreams. Kasi minsan akala hindi kayo nag-iisip ng ganyan, hindi kayo nagdi-dream. Pero malaking parte sa babae, wow, yung asawa ko pala, gusto na pang pala niyang lumaki bahay namin. Hindi niya lang sinasabi. Sinishare. Hindi niya sinishare. Nafe-feel na hindi kasama sa plan. My wife, parang hindi naman ako kasama Or sa plan. natatakot siya, baka hindi matupad. Tapos i-pressure siya. Baka masisi pa siya. Baka sabi mo ganito, bakit wala pa? Promise, Which is basically self pa rin. Diba? Kasi ayaw mo sabihin kasi baka masisi ka. Pero ang andun kasi you're together already Hindi naman natin kwento mo yung lalaki, yung babae nagdi-dream. Tapos yung lalaki, sabi niya, huwag ka na mag-isip ng ganyan. Kasi syempre may mga magazine. Di ba, namimigay ng mga ng mga brochure yung mga real estate brokers, di ba? Tapos pinakita niya doon sa husband niya. Ano pala siya, 1 year married. Uy, ganda-ganda ng bahay. Sana magkaroon tayo ng ganito. Sabi ganyan. Tapos yung guy, ibang reaksyon. Parang sabi niya, di natin kaya. Lumapit sa akin yung guy, sabi niya, bakit kaya bakit nagalit? Parang nairita? Parang umiiyak yung girl Parang sabi niya tapos yung parang nung tinanong ko kasi siya, sabi ko bakit nga naman ganun? Pwede naman sabi, oo nga, ang ganda. Halika tignan natin yung ganyan. Yun nga ina-advise namin, tingin kayo ng tingin. Tapos lately lang nung tinanong ko siya, sabi ko bakit nga ba naiirita yung lalaki? Sabi ko, ikaw, tinanong ko siya, sana magkabahay na tayo. Sabi ko, hindi siya sabi niya, dami mo namang hinahanap, ganyan, di ba? Actually, masakit nga. Pag sinabi kang gano'n. Pressure kasi. Tapos, nung tinanong ko siya, sabi ko, bakit ka parang naiirita? Sabi niya, kasi nape-pressure ako. Meaning, yung guy kasi nakatingin sa sarili niya to provide. Hindi God. Nakalimutan niya. Pero pag sinabi ko niya rin nung guy na, oo nga, pag-pray natin yan. Okay
okay na yung babae. We live together. So parang na-acknowledge, hindi lang parang I'm just living. Oo. Para sa atin naman to, hindi lang naman para sa akin. Yeah. I think Let's yun be nga. together. Diba? Oo. Wala yung pressure sa akin. Oo. Diba? O kaya yung, sana mag-world tour tayo, ganyan. Madalas marami. World Talagang tour, common wow. eh. Gusto niya. Lakas maka Taylor Swift. Let's be together. Di ba? Parang, ha? Ang ano naman yan? Parang taas naman ng ano mo, ganyan. Oh. Oh, masakit yun dun sa isa. Pero, maraming babae, ang hinahanap lang nila, i-acknowledge mo lang yung ano. Yung dream, yes. Oo, sana nga, maano ito, ganyan. Kaya, ako, different perspective, yung sa tatay ko naman. I mean, yung dun po sa, sa kanento ni Tita Estel, siya, it's a new couple, and then the wife is dreaming, and then yung lalaki na negative yung reaction niya because may pressure sa kanya to fulfill it. Yung tatay ko naman, like senior, when we dream, ang response niya, marami naman namamatay na hinakapunta doon. Ganon, So parang ganon na. So parang how I see it is like si Papa, he dreamt and got frustrated. And then right now, when people are dreaming around him, like he's stopping it because killing it. He kills it. Because it feels hurt. Hindi na siya pressure. It's Projecting niya yung frustration. Because he dreamt of it, probably prayed for it, but it did not come through. Or work for it. So parang, na kayo ang linya pa yan ni Papa is like, sabi niya, Mamo, laging suntok sa buwan yung mga pinag-ano. So, ganun na, niya, very So, nakaano sa capability, hindi yung inaano kay Lord. Kaya nga doon. And then kay Tita Estel na, iba-iba pala talaga yung support, no? Like, prayer warrior, in different season, iba-iba din talaga support. Gusto ko lang din i-share, kami dati yung kay Aaron, nagtatrabaho ako, tapos siya, he's seeking, nag-ano siya sa mga stocks education, pupunta sa mga I thought I was supporting him, just letting him. Kasi parang yung exposure ko, yung mga nasa na magjojowa, yung mga girlfriend nila, parang they're stopping, kasi ka na naman pupunta, ganyan, yung parang ganon. So, I thought I was supporting him, pero he did not feel supported. He felt isolated. Kasi siya lang. Kasi siya lang. Gusto niya sabay kayo. Actually, hindi pa namin alam yun. Na yun yung niya. May need. May desire for it. I wanted her to, Always be with, or not, parang, that's the best scenario. Or at least, be familiar, be aware of what I'm doing. Parang I want you involved in other ways. Parang, Or in any way, yeah. Nung sumama na ako dun sa sa mga events, tapos nung after ng event and we talk about it, nag-exchange kami ng ng mga ideas after it. Even though hindi ako in agreement in some ways, he felt supported. Yeah. He felt supported because like we are dreaming together. So iba-iba. So ko lang sa iba-iba pala yung ng support. Yeah. minsan presence. Yes, sinasabi mo emotional support. Yes. Just being there. Or encouragement. Talaga yung parang sana excited. Kunyari, pag kunyari siya sa ganito. O excited din ako. Hindi yung yung Hindi yung pinuput down mo yung fire niya of pinuput down mo yung fire excitement. niya. Oo. Diba? Hindi Nega, alam mo yun. Ako kasi si Aaron naman. Pag excited siya, dapat yung level of excitement niya, ganun din sa'yo. Kasi kung hindi, feels parang in agreement. Kasi hindi ko... ibang scenario siya. Kasi di ba kayo, Boni? Lalaki, visionary tayo eh. Visionary. So, well, siguro kasi hindi rin nagsishare. Pero may ibang lalaki, yung mga nakausap ko, di ba? Kaya visionary, they get excited about the plan that's far ahead. Ang babae raw is more of the present. I think depends din talaga sa May mga ganun. futuristic, ganun. So, pagka nagsishare kami ng yan, parang ito yung naisip ko, ito yung idea ko, ganyan. Tapos pagka nag-share pa lang na invalidate na, parang pinatay na nung by not showing interest. Yeah.
you feel discouraged. True. May mga lalaki na gano'n, di ba? Malayo yung tingin. So may mga, Tama. Oo, may ganun din. Kasi parang in one podcast na ko din yung Christian na parang entrepreneurs nga. So parang yung wives nagiging dream crusher. Kasi yung pagkakaiba, kailangan ma-acknowledge. Yung lalaki, long term, yung babae, short term. Yun Siyempre nga. nakita nung babae, dami-dami yung iniisip yung basurahan niya. Parang, ang daming ganun eh. Tawa nila dito. Parang sa pulida. Minsan wala kasi, kinalaman sa basurahan niyo. yung kinuwento ko dati, di ba, yung husband was willing to die for that. Sabi, I'm willing to die for my family. I'm not going back to the pag ganyan. Pray and fasting pa siya. Ganyan. Nawala yung wife niya, dala yung anak. Tapos sabi ko, nakausap ko yung wife. Tapos sabi you mean he's not clueless? This has been going on for 15 years. All I required of him was for him to throw the garbage. He never did. He never did. He's Sabi niya always for saying, I'm me. willing to die for you. I don't need your life. I don't need you to die. I don't need you to die for me. Just throw the I need you to- garbage. Yeah. Oo. Just, Parang it's a big thing. Parang minsan ang laki, masyadong grandioso. Na hindi nakikita yung... Oo. Ang kailangan ko lang naman yung nandyan ka. Yung duty mo. Kasi sa negosyo, ganun din ha. Oo. Dream ng dream. Tama. Tapos yung details, take care of the details. Yes. Yeah, ako naman yung nag-hire. Ako yung Oo, diba? Ako yung gumagawa. Ikaw, andyan ka lang. Yeah. May ito, well, in the context of business, pag ganun din ako. I think at some point, naging ganito rin naman ako. Like, ideas ba? Parang, ganda to. Tapos, tayo dito, tatlo pa. ganun. Alright. Sino gagawa? Sino gagawa? Or hindi mo na-execute. Bakit yung gumana? Ba't may side-eye? Ano nararamdaman namin? May side-eye. Kasi, tapos parang, yun nga dito. Kasi nga, parang ang dami, di ba? Daming definitely as a wife, you will support. Yeah. Pero dahil din nga, yung mga nitty-gritty, it really Tanungin mo naman ako kung kaya ko gawin. Oo, yun. Naman, para actually, you're dreaming, pero at the same time, your feet should always be on the ground. Nandito pa rin tayo sa lupa. Sa ano ka na? Head on the clouds. Ganyan. Hindi ka pa sumaapak sa lupa. It's okay to dream, pero earn natin yung mga And that can happen in business. I've seen it happen. I had a client na sabi ko doon sa controller, yung boss mo, ang bilis expand. Sabi ko, ingatan mo. Sabi ko, gagawin mo yung finance report, ipakita mo sa kanya. Sabi niya, sir, every time papasok ko sa kwarto niya, gusto ko ipakita yung finance report. Hindi niya binabasa, sabi niya. Dream siya ng dream, vision siya ng vision. Yun, bumagsak yung Na-avoid siguro. Oo. Minsan kasi, it's one way of avoiding the reality. Ganun siya. Kaya actually, kailangan balance. Daydream. Hindi yung reality. No? Oo. Kapag parang maganda pa, hindi sinasabi. Parang common din yun sa sa kanya, pinaka-common sa pag lumapit sa Diyos, nabaon sa utang. Pero pag usually, mga babae naman, parang hindi ko alam yung nangyayari. Nung sinabi sa akin, malala na. Tapos ako magsasolve. Parang gano'n. yun. It's very Dami, common sometimes. I see Hindi you talk about big dreams, na they even talk about the problems of the nation, yung agriculture, ang daming alam, Tapos yung... Kaming alam eh. Gusto mo i-solve yung problema ng bansa. Oo. Yes. Pero yung problema ng Yung bahay family niya, niya. hindi niya pinagkialaman. Yes. Di ba? Yeah. Parang, may mali din sa amin if you go that far na sobrang man ang vision namin, hindi mo kami take na responsibility. Kaya, doon ka Dapat problema. inside out. Very common yun. Very Parang, common, because of the, parang hindi ma-solve yung problem within the, Oo. solve yung problem ng Solve niya yung problema sa ng labas. kapitbahay niya, Yeah. bansa, ng buong Yeah. mundo. Yeah. Para bang galing-galing, no? Escaping reality pala yun. Escaping reality. Oo nga. Hypocrisy din yun, parang yung integrity, na parang ang dami niyang alam about other people's parang problems and to solve Pero it. ano nga, medyo yung hypocrisy. Well, I don't want to label it like that. Pero, it could be di ba? There's meron ka na resolve din na internal yung tao. Actually, It's an avoidance. question of integrity siya. Yeah.
Or a question of are you responsible for the things that are put into your lap? Yeah. Or are you just escaping it? Yes. Kasi you cannot escape that responsibility eh. Kasi if you escape that responsibility, your spouse will take care of that. Diba? Yeah. Doon nagkakaproblema. Minsan pinipili lang din kasi yung comfortable eh. Yes. Oo, yung madali. Parang yung mahirap, Yeah. ayaw i-confront. Yes. Yun. Kaya pag gumrabi na, dami kasing ganun eh. It's so So, easy to create ideas, no? Yeah. Let's meet, no? Let's create ideas. Let's throw ideas. Brainstorm on ideas. Concept, no? Pag gagawa na, sama-sama tayo. Parang ganun yun, di ba? Okay. Nawala na iba. Pagka Nawala na iba. Nawala na. Or minsan okay ba yung kung hindi nakikinig, marami kasing gano'n, winawarn ko niya rin ng partner. May mga gano'n din kasi, di ba? We had case way before. Expand yung babae. Ayaw, yung guy naman, ayaw niya. Dumami yung showrooms, ganyan. Pero yun pala, nagkabaon doon. Sinasabihan ng isa na hindi nakikinig. Minsan kailangan pabayaan mo. Yeah. They learn the hard way. Sayang naman. Pero ang daming ganun. Oo. Actually, yung ginawa na ng Diyos, kitang-kita mo talaga na Ginawa na balance. ginawa talaga ng Diyos balance. Perfect yung partner mo para sa iyo. One another. Oo. Perfect talaga. Oo, pero ang dami hindi nila nakita. Andun yung Yung friction lagi yung Tama-tama. nakaka-highlight. Oo, nakaka-highlight. Nagiging personal. Oo. Yun nga, tita, parang yung sa, ko nga, podcast, yung sa wife, when we ask question, ba nagdi-dream yung asawa? Tapos, syempre, tayo, wives, pinaprocess natin. Tapos, when we ask questions, it's because we want to help papunta dun sa vision. Kaso, yung husband, parang Akala negative ka na. Like, parang sabi nun, negative. Kapag challenge mo yung idea. Tapos sabi nun, kasi ang idea ng husband, mag-ano ako ng company ng paragliding, para ganyan. So, parang sobrang revolutionary. Tapos sabi ng asawa, paano yung insurance nun? Totoo naman. Tapos Totoo yun. naman lang, kasi pinatay mo naman. Nega mo naman. Naisip nyo. Oo, andun pa siya sa nasa Nagdi-dream pa cloud lang nine siya. Tapos yung Gusto niyang mag-stay sa cloud. yung sa asawa, when you ask that question, it's not because you want to kill it, but you also want to reconcile it so that we know how to Para ma-execute siya. Siyempre yung last, wala na. Yung isa pala, nandun lang siya sa dream. Oo. Yung isa naman partner mo, kaya nag-isip na siya ng detalya kasi nasa execution na siya. That's true. Yung isa, nandun lang siya sa dream eh. Bayaan mo lang siya sa dream. So pagka hindi naman Tutulungan na nga kita eh. execution yung isa ang mangyayari. Gusto na isa implement na. Gawa ng dream. Problema yun. Puro problema yung iniiwan Sa sa isa, doon sa isa. Parang na-overestimate yung kayang gawin, tapos na-underestimate yung work that it takes para ma-execute yun. Madaling mag-dream kung hindi mo alam yung execution part. That's why you have to dream, but at the same time, you have to imagine paano mo execute. Kasi that's your reality, di ba? Reality. You have to keep on staying in your reality rather than staying in your dream, di ba? Dream it shows you the direction, but you're not yet there. Yes. Pero reality kailangan every day. Kasi kung hindi kawawa naman yung partner, habol ng habol. But how do you, sige, ang ano ko lang din kita, tingin mo, paano, di ba alam mo naman gano'n yung asawa mo, pero ikaw, nasa technicals ka, how do you, parang reconcile it na parang, gusto kong supportahan ka, pero in a way na hindi mo makakrush yung dream niya. Paano kaya yun? Parang personal na tanong yan Ayaw ko sagutin eh. Kasi baliktad na yung scenario ngayon. Siya naman yung dream. Ako yung... Ikaw yung execute. Ikaw yung Sabi wala rin. ikaw yung strategic. Yeah. Kasi I guess merong tao kasi nagdi-dream, pero sabay yung dream niya at saka yung execution point niya. Yeah. Meron kasi dream lang. Pero meron kasi nagdi-dream. I think mga babae, mas common yun kasi makilos eh. Makilos kagad. Pag naisip, kunyari ako, pag nainisip ko, kailangan, kaya ko nang gawin. Ako gano'n. O ginagawa ko na. Medyo nakikita ko na yung steps. Yung steps. Ako rin. Ganun ako. Yeah. Hindi ako dreamer na parang Hindi. lumulutan. Delusion nila eh. Pag gano'n. Daydream.
Sige, I wanna, so tayo, we're very blessed kasi we have access to them, di ba? Parang as we learn about entrepreneurship, as we learn about finances, we also realize na it should be holistic, na it's not just one area that, when you attend a workshop or when you attend a course, or na when you become good at it, you'll be successful, dapat in all areas of your life. Right. Would you like to share about your, what they can expect from, Yeah. maybe Kapayaman, kasi it looks like we're not just entrepreneurship or academy. It's really the holistic experience of the person, Oo. di ba? Right. Siguro to add lang sa Sige akin po, na, yeah. na kunyari kasi yung concern natin are couples in business, di ba? Yes. Pero I guess ang importante din kasi is yung na-realize nyo, if you can really work well together. Yes. Kasi sa akin, it came late eh. Teka, baka mami pinipilit. Yeah. Yeah. Kasi baka mamaya, sa dami ng kailangang atensyon sa pamilya, kaya baka talagang kailangan minsan, pag-usapan nyo, tapos you hire somebody. Yeah. Minsan kasi ganun eh. Oo, kaya parang baka mamaya magka-clash lang talaga. Yeah. Hindi siya resolvable at the moment. Then, you go as far as you can na lang. Parang ganun. Para sa bahay. Yeah. Parang ganun. Kailangan pa rin, maigi pa, hiwalay yung pinto, kunyari ng negosyo, kahit na same bahay. Kasi, pag inisip ko yon ngayon, importante yun eh. Kasi kunyari, empleyado, tapos may access lahat sa yung privacy din ng bahay. Yung ganun. Through the years, hindi mo napapansin, may effect pala siya. Yes. Simple Kasi things it's like that. putting order. Yeah. Oo, parang kahit na gaano siya kaliit. Sa finances, you put order. Kung envelope lang yan, nakahiwalay siya. Yeah. Parang gano'n. They will Parang hear iset more mo from na you, kagad. Estela, when they become part of Kapayaman Nation or Kapayaman community. I'm pretty sure marami ka share din ng mga experience or mga nakausap na rin before. Iba-iba kasi dynamics, di ba? It's not like a cookie cutter ba yung tawag sa expression na gano'n na the experience of you and Kuya Boni apply and can solve the problems of everyone, di ba? So, but it's more of the principles and the wisdom. You will be sharing a lot of these things then within Kapayaman then. Yeah. Yeah. Ako ay imagine na magkakaroon tayo ng yung small group coaching, like we are in Tagaytay. Okay. So we call for, hey, we'll be in Tagaytay, in Mary Grace at this time, no? So whoever can join us from Cavite, join us, no? Have coffee, 10 of you. Kapayaman members. Intimate lang. Parang ito. Yeah. Meetups. Kasi importante yung process. Group meet. I think if you listen to this, you were not able to process it, pwedeng mali-intindi, di ba? Yeah, Kasi yeah. yung application involves processing. No? I've seen kasi yung kaya hindi naging holistic. When you make the problem definition, it's all about money. Di ba? Like, for example, we can call Kapayaman as a way of people to get rich, no? So we put money as the solution to every problem because we're saying that people should get rich, no? But when you put God at the center, being rich is a byproduct. Eh. It's not the goal. The goal is yung gusto ng God para sa atin, no? And pagka naintindihan natin yung goal ng God para sa atin, it transcends us. It goes to the family, the next generation after that, the nation. And nakikita mo na merong may order si God. Hindi siya yung tipong hiningin mo yung pera, dumating yung pera. Hindi siya ganun eh, di ba? Tinuruan ka, naging magaling ka sa pera, nasira naman yung pamilya mo, naging kayo mag-asawa. Hindi siya ganun eh, di ba? And that is the result when you put money at the center. That's why in Kapayaman, we want to put God at the center of everything that we do. We don't eliminate God because we're talking about money. Let's not talk about that because this is about money. No, we put money under our feet and put God at the center because that's what God wants. Because money is something that we need. Let's face it, no? We are living this world without money. But let's put money where it belongs, under our feet, and we learn how to manage it. And we use it for God's purpose. Yeah. So in Kapayaman, what we want to do is something that's holistic,
na hindi natin tinatakbuhan yung ating responsibility being entrepreneurs. Like, we have to develop the character and the skill that's needed. And what are those skills? Skill on how to serve your customers better. Skill in improving your product, innovating, and all of those things. Skill in organizing your management and your staff. Skill in operations. Skill in financial management. And which is very much needed pagka lumalaki na yung organization mo, you have a big company, no? Hindi natin tinatakbuhan yon. Kaya actually, kasi pag pumasok ka sa isang bagay, kailangan natututo ka daily, no? Regularly. As the company expands, ganun din sa family. Habang tumatagal yung marriage ninyo, nagkakaroon ng conflict, natututo ka how to resolve conflict, natututo ka how to love more. And pagka nagkaroon kayo ng anak, nag-iiba na naman ang dynamics, di ba? Hindi na, hindi na kayo yung dalawa lang, tatlo na kayo di ba? O 5 na kayo, di ba? And then pagka yung anak nyo naging teenager, iba na naman ang dynamics, di ba? And then pagka nagkasawa yung anak mo, iba na naman. Pagka nagkaapo ka, iba na naman. And therefore, hindi natatapos yung learning. And we Kapayaman Nation, we believe na you can only achieve the kind of wholeness, no, that you need in order to live this life abundantly. If God is at the center. Kasi everything revolves around that. No, yung ano ba yung counsel ng God with regards to the family, with regards to business, with regards to your health, with regards to your relationship with other people, with regards to your customers, suppliers, etc., lenders. So lahat yun kasama. So, paano ngayon yan? Kung nagbasa ka ng Bible, nag-pray ka, hindi mo naman alam gawin, di ba? Paano? And you will tell God, God, i-bless mo to. Hindi mo naman ginagawa yung skill part, no? Hindi ka naman nag-aaral. So, how can God bless you? If you want God to do the skill part, that's impossible, di ba? Pag kailangan ng skill, ikaw. Siya mag-accounting. Sabihin sa'yo, Lord, so, Lord, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa business ko, kumikita ba o hindi. Sabihin mo nga sa akin, Lord. That's That's the hard skills. The hard part is developing the discipline in order to make things work in your family, in your health, in your relationships, in your business. The hard part is discipline. Yeah. And most of the time, yan yung ayaw natin. Kasi magbabasa ka ng libro, magte-take down ka ng notes, sa meetings, sasabihin mo sa mga employees mo, ito yung ating goal, uulit-ulitin mo, i-check mo sila kung nami-meet nila yung goal nila. Managing conflicts. Managing conflicts, di ba? Pero imagine kung gagawin mo lahat yan, ikaw sa individual, nag-grow ka nafulfill din yung potential mo, di ba? And then masaya ka kasi sabihin mo, when I look back, 5 years from now, I'm a different person. Why? I've gained so much. Yes, ang dami mong problema, pero nag-grow ka, di ba? Kesa, sinabi mo, Lord, bahala ka na. So, the thing, very, very holistic talaga. Hindi siya one angle. And I think, pwede nila ma-experience ito. Like, if they become a member, sabi ko, punta tayong Tagaytay or punta tayong somewhere. Cebu, di ba? Cebu tayo. May- We have this. Coffee tayo doon. Chip-in na lang. Di ba? KKB. KKB tayo. But, for the members. Okay, well, invite mo na sila sa Kapayaman. Very short lang. Ito yung camera. Well, we're excited to really complete the resources that we have started preparing more than 5 years ago. And you have seen the resource people that we have during our event last March 9. We are actually going to have in our library resources on finance, marketing, unique value proposition, defining your business model, what you should expect during startup. Lahat ng yan kasi kung hindi natin aaralin yan, pag nandun na tayo sa situation, di natin alam kung anong gagawin kasi hindi natin alam na yung palang dinadaanan natin, normal pala yun. Ganon din sa marriage, meron ka dinadaanan na conflict, no? Akala mo, ang marriage, yung napanood mo sa Romeo and Juliet, hindi siya totoo.
Diba? Ano ba na? Patay sila eh. Ano na yun? Ano Hindi ko na alam. Can't buy me love. Can't buy me love. Hindi ito yung kinakanta ni Taylor Swift dito to. So in other words, we don't want to tell you na this is the way to get rich. Sarap yung Or peso de bola. you can be a millionaire by simply having those thoughts, no? And you attract wealth and manifest it. We don't teach that, no? The hard part is really learning, studying, and facing obstacles and improving and overcoming those obstacles because you have grown out of those obstacles. What we want is for people to see na ito talaga yung kailangan daanan, no? So, hindi naman siya mahirap, no? Yeah. Ang ayaw nating palaging idikdik sa mga entrepreneurs is you learn from failures. Yes, totoo yun. You learn from failures. Pero hindi naman dapat na hindi ka na nag-aaral, fail ka lang ng fail. Every time ka nag-fail, doon ka natututo. Di ba? Hindi naman tama yun. Kailangan you're one step in advance to sa pinadaanan mo and you know what to expect. Then, mamiminimize mo naman yung failure. Pwede naman yun. Hence the importance ng ginagawa natin na with the content, with the community, and the connections. Siyempre, isa pa, you cannot learn something na, let's say, tutunan ko na lahat this time, no? Hindi. Sa step by step process. Pag nandun ka na, tsaka mo na ipoprocess yung mga natutunan mo. Nag-i-evolve. Nag-i-evolve ka. Thank you, Yan. So, And if where you want to join, guys, go to www.kapayaman.ph. Yes. And I think that's it for this episode. No? Yes. Yeah, okay. Nice. Nice. Okay.